हाय गुड मॉर्निंग तेजस. काल का नाही आला रे? ठीक. This you have done the right written the test scenarios, right? Sorry, I didn't get you. Okay, any doubt or you didn't get time? Okay, try to see it today or complete it, huh? Because that's the main thing, crux of the class. I'll just call Sagar and confirm you joining. So yesterday we couldn't go ahead due to you both were not available, and Sagar had a doubt in the test in how to write the test scenario. So we continue with that only, or focused on that only. So not done any particular syllabus related. हाँ सागर ज्वाइन कर देगा. हाँ ठीक है. ठीक. He is joining till the time. Just we'll go through what we had discussed till yesterday. Screen is visible, right? So we have gone through what is software testing, why bugs are software. The main thing you should remember the principle of software testing. Then what is a SDLC, right? Then what are the models in SDLC? Waterfall model, spiral model, the V model, difference between verification and validation. Then we have agile model, which we'll discuss later. Then we have gone through what is a STLC. Okay. Then we try to understand how to write the test scenario. We understood the what is the boundary value analysis. Okay. Then what is the difference between manual testing and automation testing? Then we understood what are the different types of testing. We will be going depth today in this, the different types of testing, software testing, static, dynamic, and all. Then we have understood, we have given a taken a requirement, and we have tried to write test cases on the test scenario and test cases based on that. Okay. Then we have understood the difference between what is test case and test scenario. Okay. And then we have understood what is a defect life cycle, right? Bug life cycle. So that is we have covered till today. Bug life cycle. Yesterday we will have been discussing on this how to write test scenario only. So I hope you have no doubt in that part. All the doubts are clear. Sagar, I hope you have completed the exercise given yesterday, right? It's okay, just share your screen and tell what you understood and what you have written for that. Okay, so that he Tejas will understand what exercise we have gone through. We are only focused on writing the test scenario yesterday. Not clear, Tejas? Okay. So you will also get you can see from the screen that this was the requirement, right? As a user, I should be able to create a Gmail account, okay, uh, using name, which is a mandatory field, okay. I'll just then last name, which is optional field, okay. Then we have date of birth, which is should be correct.
Huh? Wait. Password and confirm password, and then show password, then account creation, final steps. So I have made, these are the things we have to be done. Okay. Now, you can continue, Sagar. You have shared the screen, right? Tell me. Hmm. Explain the first scenario and third test case. Okay, the scenario was to create a Gmail account. So first test case you have written that verify user is able to fill up in requirement details to create a Gmail account. Okay, go to valid URL to Gmail, create account. Good. User will be redirected to enter your name page. Okay, click on first name. User enter valid name. So in expected result, na, you have to mention Sagar, you expected result. You have to mention what is expected there. You can't mention an action. Steps is like a action. What you are going to do. Okay. What is the first step? What is the second step? Okay. In expected result, what will be output when you do that step? For example, you will in steps you have to mention start switch on the button. Okay, so that will start the fan. Expected result, fan should start. That should be the expected result. It should not be in expected result, the action should not be mentioned. You are getting my point? Okay, so you have mentioned user enter valid name. It's not a expected result, it's a action. Okay, Tejas, you're getting right. Steps should consist of action, and expected result should consist of what will be the expected, what will happen, what will happen when you do that action. Okay, so if like that we have to mention, right? Okay, so good work, Sagar. Just continue and try to complete it tomorrow or today only. Yeah? I'll see you that in next lecture. Get it understand. Okay. So we'll start with the syllabus today. Mm, I'll share my screen. Is it visible? Okay. So let's understand what are the different types of testing that we were discussing on. Okay, types. Okay. So we understood the difference definition of what is software testing and all, right? So the type of testing include static testing and dynamic testing. Okay, so what do you mean by static testing? Static testing, from the name it, you can able to guess, right? Static is a word that is not related to activities which are not related to execution. Okay, for example, document आले तुमच्याकडं. I'll be थोडं include Marathi so that you get a clarity. Let's say there is a requirement document you have issued, right? Okay, hello. Yeah. So requirement document आहे. You have the requirement. Let us say in your work, daily work, you are doing review process, right? Okay. So in review process, what is to be done? Now, Sagar, Tejas, can you tell me? तुम्ही रिव्ह्यू करता, ऑडिट करता, तुम्ही काय काय करता त्यामध्ये? जस्ट टेल मी व्हॉट इन विच एव्हर लँग्वेज यू नो. ओके. दॅट्स हां, ठीक आहे. दॅट्स वी कॅन कॉल ॲज अ रिपोर्ट. हां, तो रिपोर्ट क्रिएट करतो आणि काय काय केलं ते अपडेट करतो. दॅट्स अ रिपोर्ट, राइट? ओके. आय एम आस्किंग अबाउट रिव्ह्यू.
सागर, तुम्ही रिव्ह्यू करता कशाचा? Okay. So let's say, do you have like things like inspection? So what does happen in inspection? Inspection मध्ये काय करता तुम्ही? हम्म. 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 Okay. So static testing is nothing but a testing of a document, right? So you are just verifying document, reviewing the code. Okay, that's this part is related to static testing. Are you getting my point? Okay, so you will get a document, right? Different document we get. What are the different document? We have software requirement specification document (SRS). Okay, then we have SRS. Just mention static testing. Okay, we have SRS, that is software requirement specification. Then we have BRS. BRS is what? Can you tell me BRS is what? Good, good, good. Hmm. So it's just a business requirement instead of software required specification. So business required specification. Then we have codes. The developer has written the code, right? That is also there. So this is nothing but these are nothing but the documents. Then we have, let's say, a requirement related documents. The first two are requirement related document. Then we have code. Then we have some other documents. Let's say how to follow processes and all. Okay, processes related document. We have test cases also, right? Okay, so test cases we write from test scenario. हे समजते ना? You understood, right? Okay, so what happens now when lot of test cases are there for a single module? It is called a test pack or test suite. Getting my point? For example, you have just opened this Excel. I'll just open that Excel. Where is the daily limited? Now this screen, from screen you can see that this is test case 1, test case 2, right? When I write that all the test cases for this in this sheet, now this is called as test pack. It consists of multiple test cases. Getting my point? So this is test pack or test suite, whatever you can say. So just a combination of one or more than one case. Okay. There is a functionality which can have one case also. Might be possible. We can't say. A long test case concluding of end-to-end journey. Okay. So that might be the possible to test case mostly of more than one. Okay, test case is a combination of collection of, not a combination, collection of one or more than two test cases. I'll just mention here collection one more than one. So we have static testing. So what is a static testing? Static testing is nothing but a testing consists of review. Okay, static testing is a not a, it's a preventive approach, not a corrective approach. Okay, so what
in this we have to find the defects when before the, let's say before the implementation, means in every phase where we have don't have to do the actual execution part. I'll give you an example. Okay, so let us see, let us understand. There is an application. Okay, uh, uh, you have been asked to do the testing of that application. Okay, so there are two parts on that. Okay, so one, you have the document. Getting my point, right? So what you do, you review that document. Review the While reviewing, you find that there are some glitches in the document. There are some, okay, there are some, let's say, requirement are not clear and all the things. This is statics testing. So we are just reviewing it, not executing the actual product. जो actual product है वो side में है, right? So static testing is nothing but you are doing the testing without execution of the code. Okay, so that is the main crux of this. Getting my point? So static testing is also called as reviews. जे आपण रिव्ह्यू करतो ना, डेली रिव्ह्यू. There are different types of review, right? For review can be, let's say, inspection is one form of review. Then we have formal review, meeting पण असते. Getting my point? Then we have like what else is there? Daily review is there. Let's say, I'll write it down for you. For example, reviews. Okay, so review is a part of static testing. What kind of review is there? So as a tester, what kind of review you are involved in? You will be involved in, most of the time, the test cases review. So test cases review means when you are senior tester na, or a test lead, you will be asked to review the test cases written by your colleagues or juniors. Okay, why is that? Because let us say I'll give you, Sagar, Tejas, I'll give you a task, a small task. Can you write a test scenario for that? And Sagar, I'll give you the same task to you. Just write a test scenario for that. Okay, it will take 2 minutes only. Just write the test scenario. Okay. The requirement is, user should able to transfer money for, between 10 a.m. to 2 p.m. So that is the requirement. You have to write the test scenario. Okay, Sagar and Tejas, both you should write the test scenario. Okay, in your notepad, whatever, and just let me know. Without discussion, just write it down. So user should able to transfer money between 10 to 2 p.m. Okay, 10 a.m. to 2 p.m. and write positive as well as negative scenario. Scenario, not test cases. So I'll just give you 2 minutes.
Timer is done, guys. Now just tell me, Sagar, what you have written. Sagar, what is the first scenario? Tell me. Hello, Sagar. What is the first scenario written? Okay, Tejas, you can go ahead. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Okay. Okay, good. Anything else? I'll tell you. I'll tell you. Sagar, can you just tell me about yours? What you have written? Sagar, are you there? Tell me. काय लिहिले ते? Just go ahead and tell me what is written. I had told you on the first day. There is nothing wrong. Okay. If you can't speak today in front of the known people, you will get stuck in the interview, right? So this is like a mock. Okay, so you have to start speaking. From the first day, I have told you, focus on your English as well. Go in front of mirror, speak to yourself. That will give you confidence. So, yeah, tell me what you are written. Anything? काहीतरी लिहिलं असेल ना सागर? का नाही समजलं नाही का तुला अजून? मग काय डाऊट आहे आता? डाऊट काय विचार तू बिंदास. काय नाही कळतंय तुला? हम्म? नाही नाही. आय एम सेइंग काय नाही कळालं तुला? प्लस रिक्वायरमेंट कळाली का एवढं सांग मला. काय रिक्वायरमेंट दिली सांग तुला. 10 AM टू 2 PM. ठीक आहे. हा. तर म्हणजे रिक्वायरमेंट नुसार काय 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 म्हणणं आहे त्याचं रिक्वायरमेंट? व्हॉट डज इट से? व्हॉट इज दॅट इट मीन्स? झालं एवढंच होतं ना, एवढंच होतं. दॅट यू हॅव टू राईट इन इंग्लिश. दॅट हॅज बीन आस्क्ड. तेजसनं लिहिलं व्यवस्थित. एवढंच विचारलं होतं. तू आहे ना, व्हॉट आय एम सेइंग ना, डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड. डोक्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन नको टाकू. टेस्टिंग इज सिम्पल थिंग. ठीक आहे. टेस्टिंग इज सिम्पल ॲज वेल ॲज हार्ड ऑल्सो. आय एम नॉट सेइंग इट्स दॅट मच सिम्पल. व्हॉट वी हॅव टू डू ना, वी हॅव टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट इंटू सिम्पल थिंग्स. आणि मग आपण एक्झिक्युशनला जातो.
दॅट्स द टेस्टिंग. आपला जॉब काय येतो ते कॉम्प्लेक्स जी रिक्वायरमेंट. आता मी तर सिम्पलच रिक्वायरमेंट दिलेली आहे, 10 AM टू 2 PM. याच्यामध्ये पैसे ट्रान्सफर करता आले पाहिजे. सिनेरिओ काय आहे, तुला जर टेस्ट करायला लावलं तर काय चेक करशील, की 10 AM ते 2 AM मध्ये पैसे ट्रान्सफर होत आहेत का? ठीक आहे. एवढं चेक करशील. नंतर काय चेक करशील, 2 नंतर होणार नाही. एरर मेसेज आला पाहिजे, नॉट अलाउड, व्हॉटएव्हर काही पण असो. हां, गुड. सो 3च गोष्टी लिहायच्या होत्या. So now you have considered that. Okay, Tejas, you have written all the cases, but you missed the before 10 AM case, right? So what I want to tell you guys, what Sagar has added, आता जी ऍड केली सागरनं, Tejas might miss, and what Tejas has written, Sagar might miss. That's why we required reviews. का होतं माहिती आहे का? एव्हरीवन हॅज अ थिंकिंग, डिफरंट थिंकिंग कॅपॅसिटी. कोणती रिक्वायरमेंट कोण कसं बघते, हे मी तर सिम्पल रिक्वायरमेंट दिलेली आहे, बरोबर, ओके. But there are some situation where we have a complex requirement, right? So in that complex requirement, what happens? A person with having domain knowledge might write separate cases. A new person might write might be separate cases. So that might be the thing, right? So for that we required reviews. Okay. So reviews are formal static part of static testing. We will where what we will do. We will check the test cases for testing purpose. Okay, we do the test cases review. Okay, there are some types of review. There is informal review. So what is an informal review? So an informal review is do not follow a defined process and do not require a formal document. The main objective is detecting anomalies. Let us say you do both work, right? So daily आपका बॉस कॉल करता है होगा, नहीं तो अपडेट लेता होगा, अबे भाई क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, एनी इश्यूज यू आर फेसिंग. दैट्स अ इनफॉर्मल रिव्यू. डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट इन्फॉर्म ले लिया, नहीं तो खाना खाते समय क्या चल रहा है भाई, प्रोजेक्ट में कुछ इश्यू है क्या, any blockers are there. So that's a informal review. What it? I hope you are getting right. Okay. Then a which is led by the author. Objectives such as evaluating quality and building confidence in the work product, educating reviewers, gaining consensus, generating new ideas, motivating and enabling authors to improve detecting anomalies. आता एवढी डेफिनेशन नाही समजायचं. वॉक थ्रू म्हणजे काय? जस्ट व्हॉट इज गोइंग ऑन. एक मीटिंग घेतली. व्हॉट इज गोइंग ऑन इन द मीटिंग? Okay. That's we have to do a walkthrough which is led by the author. Objectives such as evaluating quality. Just understand walkthrough देतो ना आपण कोणाला. If नवीन new person comes ना, we give the walkthrough. Okay. Or if a boss comes us, we give the walkthrough of the project. Okay. What is going on in the project? Educating reviewers. आपण रिव्ह्यूअर्सला, आपला बॉस आपल्याला कधी कधी सांगतो की असं नाही, असं कर. Okay. Reviewers gaining consensus, generating new ideas. Discussion goes on new ideas, like that. This is a walkthrough. Then we have a technical review. What is a technical review? A technical review is a performed by technically qualified reviewers and led by moderator. So a technical review is like a thing. For example, you are doing a code review. समजा कोणतरी कोड लिहिलेला आहे and you are doing the review, right? That's a technical review. You are doing the test cases review. That's also a technical review. Getting my point? Okay. So just understand what is inspection testing. Other inspections are the most formal type of review. They follow the complete generic process. So inspection is like you are doing inspection of some documentation. You are finding the flaws in the documentation. That's the inspection. Okay. So these are different types of reviews that we have to do. So what are the success factor for reviews? रिव्ह्यू मध्ये की नाही, असं रिव्ह्यू मध्ये गोल क्लिअर, द गोल शुड बी क्लिअर, राईट. वी शुड नॉट हॅव समथिंग, मतलब काहीतरी करायचं आहे, दॅट शुड नॉट बी द थिंग. वी शुड हॅव सम क्लिअर गोल, लाईक व्हॉट वी हॅव टू डू. ओके, बिकॉज अपना टाइम रिव्ह्यू मध्ये टाइम इज इन्व्हॉल्ड. ओके. So what we do the review process. In a review we have as we have discussed, we do the review for test plans, test cases, then test pack, whatever. Then we have the review for developed code. Then we have review for the documentation. Okay. So from, as you can see, this is
we have seen the different principles, right? One of the principle was early testing. What is early testing says की तुम्ही टेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये जेवढं लवकर इन्व्हॉल्व होईल तेवढं तुमची कॉस्ट कमी राहील, राईट? So static testings come under the early testing. मतलब it follows the early testing principle. Because what is happening to me requirement, you are getting involved from the requirement gathering phase only. Okay, Sagar, are you with me? सागर, समजते ना काय बोलतोय ते? ओके. सो फ्रॉम टेस्ट, हं. हे बघ, स्टॅटिक मध्ये काही विचारलं ना, स्टॅटिक टेस्टिंग इज अ नॉन एक्झिक्युटेबल टेस्टिंग वेअर वी टेस्टिंग done without execution of software or code. Okay, it is also called as review. There are different types of reviews in static testing. Okay, that we do formal review, inspection. Okay. Then we have informal review. Okay, then walkthrough. Just you have to mention this if you have been asked what is a static testing. Okay. So then we do the, for from testing purpose perspective. If you ask what is the static testing, okay, so you have to just mention that static testing is a uh, for as a testing perspective you have to do the test cases review only. So what you do in test cases review, आता आपण दोघांचा एक दोघांना मी सिनेरियो बनवायला दिले होते. So what do you do? Tejas will ask Sagar to include the scenario of positive, and Sagar will ask Tejas to include the scenario before 10 a.m. So that is a review. Okay, review is not like, सी गाइस, डेव्हलपरला काय कशासाठी पैसे मिळतात? व्हॉट डेव्हलपर टेक द सॅलरी फॉर? फॉर रायटिंग द कोड. तुम्हाला कशासाठी भेटते सॅलरी? फॉर फाइंडिंग द डिफेक्ट और ब्रेक द सिस्टीम. ओके, सो हे पर्पज आहे, दॅट इज नोन, राईट? सो यू कांट थिंक लाईक की मला मी कसं का इश्यू काढू, हाऊ आय शुड रेज अ इश्यू, दुसऱ्यानं काम केलेलं आहे. सो दॅट्स अ बिग थिंग, राईट? सो बट वी हॅव टू फॉलो दॅट अप्रोच. वी आर इन अ निगेटिव्ह रोल. जर जेव्हा तुम्ही बिझनेस पर्स्पेक्टिव्ह जेव्हा जेव्हा तुम्ही एखाद्या वेळेस येता ना, ॲज अ क्वालिटीमध्ये की नाही एक निगेटिव्ह रोल असतो बघायला गेलं. लोक कसे बघतात की पीपल थिंक्स अरे ये इशू ही निकालते अँड ऑल दॅट, बट दॅट्स अवर जॉब, वी आर गेटिंग पेड फॉर दॅट. Okay, so don't think about that developer what may say, what don't. Okay, so I'll tell you there are, you know, just go in deeper, that is not related, means not related to basic of software testing. I'll just go a higher level. समजा let us see, तेजस and सागर. तेजस इज अ डेव्हलपर, सागर इज अ टेस्टर. ओके, दोघांचा बॉस एकच आहे. ओके, सो तेजसनं डेव्हलप केला कोड आणि सागर टेस्ट करतोय. ओके, काहीतरी मायनर इश्यू सागरनं रिपोर्ट केला आणि रिलीज अर्जंट आहे. तेजसचा बॉस काय, तेजस आणि सागरचा बॉस कॉमन आहे, अरे भाई रहने देना, चलने देना, जाने देना, राईट? दिस हॅपन्स, राईट? की चल ना, जाऊ दे ना, काही नाही, तेवढं मेजर नाही आहे, तेवढं काही होणार नाही. सो लेट्स लेट्स लिव्ह इट ना, असं सागर सागरचा आणि तेजसचा बॉस बोलेल, सागर बोलेल ठीक आहे, मला काय प्रॉब्लेम नाही. देन इट विल गो. सो दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिंग इंडिपेंडन्स. म्हणजे टेस्टिंग इंडिपेंडन्स आहे का यामध्ये? आहे, पण थोडंसंच आहे. वेन तेजस इज टेस्टिंग हिज कोड, इज कॉल्ड एज देर इज झिरो डिपेंडन्स, इंडिपेंडन्स. बरोबर? कळालं? सागर, कळतंय? म्हणजे सागरनं सागरचं जे काम केलं ते सागरनं चेक केलं तर त्याला झिरो इंडिपेंडन्स आहे. कोणी दुसऱ्यानं केलं तर त्याला थोडंसं इंडिपेंडन्स आहे टेस्टिंगचं. द न्यू अप्रोच इज व्हॉट? आता जर तुम्ही जर मार्केटमध्ये गेलात तर न्यू अप्रोच काय माहिती आहे का? एक क्लायंट असतो, लेट से एबीसी इज अ क्लायंट, एबीसी बँक किंवा एचडीएफसी बँक इज अ क्लायंट. त्यांचा आहे ना एक टीसीएस नावाचा डेव्हलपर वेगळा असतो. म्हणजे टीसीएस डेव्हलपर, टीसीएस त्यांचं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करते आणि एखादी नवीन दुसरी एखादी कंपनी असते दॅट टेस्ट दॅट ऍप्लिकेशन. इट इज नॉट टेस्टेड बाय टीसीएस और एचडीएफसी. का? कारण त्यांचा इन्फ्लुएन्स त्यांच्यावर नाही पडला पाहिजे. एचडीएफसीचं त्यांच्या, समजा एचडीएफसीनं टेस्ट केलं तर अरे चल ना, अपना ऍप्लिकेशन रिलीज लेके जाना है. बट जी थर्ड पार्टी असते, लेट अस से एबीसी कंपनी आहे, त्यांना त्यांना गरज असते की हे ऍप्लिकेशन मध्ये इश्यू काढायचे मॅक्सिमम. गेटिंग माय पॉइंट? सो दॅट इज मोर, दॅट इज कॉल्ड एज कम्प्लीट टेस्टिंग इंडिपेंडन्स. ओके, समजतंय ना? हे जस्ट वरवरचं म्हणजे जस्ट एक तुम्हाला अंडरस्टँडिंग साठी सांगतोय.
व्हॉट हॅपन्स, सो यू हॅव टू थिंक. जेव्हा वरच्या लेव्हलला असं थिंकिंग राहतं, की अरे टेस्टिंगचा कॉन्ट्रॅक्ट दुसऱ्या ऑर्गनायझेशनला द्यायचा आहे आणि डेव्हलपमेंटचा दुसऱ्या ऑर्गनायझेशनला द्यायचा आहे, सर्व्हिस बेसमध्ये बोलतोय, तेव्हा त्या लेव्हलला हे थिंकिंग चालू असतं, की देअर शुड नॉट बी इन्फ्लुअन्स ऑन द टेस्टिंग टीम. त्यांचं काम त्यांनी फ्रीली करता आलं पाहिजे त्यांना. त्यांना कोणाचा इन्फ्लुअन्स नसला पाहिजे. सो दॅट्स वाय आय एम टेलिंग यू आर फ्री टू रेज अ बग्स इफ देअर इज अ व्हॅलिड बग. ओके, समजतंय? ओके. स्टॅटिक टेस्टिंग मध्ये काय आहे? पर्पज डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स. ओके. आणि डिफेक्ट कुठं आहे, म्हणजे डॉक्युमेंटमध्ये कुठं आहे लोकेशन. फॉर एक्झाम्पल कोडमध्ये कुठेतरी डिफेक्ट आहे, दॅट्स अ लोकेशन, राईट. फॉर एक्झाम्पल लाईन 3 मध्ये काहीतरी कोडमध्ये डिफेक्ट आहे, लाईन 8 मध्ये कोडमध्ये डिफेक्ट आहे या मॉड्यूलमध्ये. सो दॅट्स अ डिफेक्ट. इझी. आणि कोड रिव्ह्यू मध्ये इझी डिफेक्ट फाइंड होऊ शकतात, राईट. का? कारण जस्ट वी आर रिव्ह्यूइंग द कोड. हे इश्यू आहे, सांगितलं झालं काम. आपल्याला थोडी म्हणजे ऍक्च्युअल टेस्टिंग करायचं सॉफ्टवेअरचं, राईट. सो दिस इज स्टॅटिक टेस्टिंग. ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्टॅटिक टेस्टिंग. आय होप तुम्हाला क्लिअर झालं असेल व्हॉट इज स्टॅटिक टेस्टिंग अँड ऑल. ओके, सो लेट्स मूव टू डायनॅमिक टेस्टिंग. Where we are in dynamic testing, we were seeing the different types of. So in dynamic testing we have white box testing and we have black box testing. Okay, so what do you mean by white box testing, Sagar? Do you know black box word ऐकलाय आधी? कुठं? Okay, stages other than testing black box word ऐकलाय? हा, कुठं? नाही. ब्लॅक बॉक्स वर्ड ऐकला नाही तुम्ही? ब्लॅक बॉक्स. तर तुम्ही ब्लॅक बॉक्स बघितला. ओके, इन जनरल हे बघ, स्क्रीन दिसते ना मला. इन जनरल ब्लॅक बॉक्स इन एरोप्लेन. एरोप्लेन मध्ये एक ब्लॅक बॉक्स असतो. ओके, त्याला that is use electronic device that record flight data to help investigators determine the cause of plane crash, right. प्लेन क्रॅश असेल, बाकीचे काही असतील, आणि त्याला काहीच होत नसतं. तो ब्लॅक बॉक्स का, म्हणजे प्लेनला काही जरी झालं, क्रॅश झालं, सगळं फुटून फुटून झालं, तर ब्लॅक बॉक्स सेफ असतो, एवढं त्याचं हे केलेलं असतं त्यांनी. ओके, ब्लॅक बॉक्स म्हणजे काय, मध्ये काय आहे, मध्ये काय होतंय ते आपल्याला माहितीच नाहीये. रेकॉर्डिंग चालू आहे, मान्य आहे, त्याला काही होत नाहीये, मान्य आहे, पण मध्ये काय होते ते माहित नाहीये. ओके, हे ब्लॅक बॉक्स म्हणजे वी डोंट नो व्हॉट इज गोइंग इनसाइड. ओके, फ्रॉम दॅट यू कॅन से, राईट. सो ब्लॅक बॉक्स, इन ब्लॅक बॉक्स वी आर ब्लाइंड. म्हणजे टेस्टिंग, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग मध्ये वी आर ब्लाइंड, व्हॉट गोइंग इनसाइड वी डोंट अंडरस्टँड. ओके, लेट्स से आय शो यू माय स्क्रीन. ओके, ओके, हा कोड दिसतोय, डोंट गेट कन्फ्यूज, जस्ट सी इट. ओके, हा कोड दिसतोय लेफ्ट साइडला. ओके, गो टू गुगल. Okay, now you can see that I have changed the code as Google search to Rohit search. See, you able to see? Okay, so that is the back, that is the front end. Here front end application. Okay, but this is a code, right? So I don't have idea या code मध्ये काय आहे. I just have idea that this is the screen. This is the interface. Okay, so for example, I'll do here. It's Sunday today. Okay, so like this is a code, right. So when you don't have the what is going inside the application backend मध्ये काय चाललंय, that's called as a black box testing. Okay, what is white box testing? When you are testing the code. आता या कोड मध्ये की नाही, समजा काही लॉजिक वगैरे वगैरे, फॉर एक्झाम्पल इट इज व्हॅल्यू मध्ये की नाही मी काय टाकलं, एवढं एवढं मोठं लिहिलंय की ते
फाटल. ठीक आहे. हे बघ, दिसतंय का? ओके. UI is gone outside the window, right? This is the issue. बरोबर. बट त्यांचं आय एम फिलिंग लकी तेवढंच आहे, त्यामुळे त्यांना काही प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, आय एम फिलिंग लकीवर क्लिक केल्यावर इट विल टेक मी टू रिडायरेक्ट टू वॉट एव्हर डूडल्स अँड ऑल. ओके, नाव आय जस्ट रिलोड. आलं तुनं. सो व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग मध्ये काय करणार डेव्हलपर? डेव्हलपर विल चेक द फ्रॉम द कोड पर्स्पेक्टिव्ह. कोडमध्ये चेंजेस करणार. मी आता कसं कोडमध्ये चेंज केलं फ्रंट एंडच्या काहीतरी थोडंसं टाकून. Okay, like that developer will do the actual changes in the code and do the testing in white box. Black box मध्ये काय करणार मी? Just I have been asked to do the black box testing. So while I'll just click on Google search. Okay, it will redirect to here only because I have not entered anything. Click on I am feeling lucky, user will redirect to that page. Click on Hindi, the language should change to Hindi. Click on Marathi, the language should change to Marathi. Like that thing will happen, right? So this is the higher level we have understand the what is the difference between white box and black box. We will go in detail on that part. Okay. uh, 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 Before that, I'll ask you to write that scenario. Okay? Just I'll give you 2 minutes. uh, Write a scenario for. Wait, I'll start the timer again. Okay. Scenario. What scenario? Because you write a scenario where user is able to search product uh, uh, in the Flipkart application. Okay, it will take characters, whatever. It will take all the characters, all everything. Okay, and the limit is 30, 40. Sagar, you write the scenario where user is allowed to transfer more, not more than 10,000. Okay, in a day. Okay, I'll just start the timer, and the timer is the thing. It's required because there is always a timer is there in our organization as well. Okay, so I'll give you a 3 minute time. अंडरस्टूड सागर? समजलं ना काय लिहायचंय? सिनेरियो लिहायचे आहे. युजर विल एबल टू ट्रान्सफर नॉट मोर दॅन 10,000. 2 मिनिट टाइम येत नाही रे. 5 मिनिट टाइम. हा चल चालू केलं. गिव्ह मी अ मिनिट, आल बी बॅक.
Done. Time is over. Hello. Done. Tell me. Sagar, go ahead. Okay. Okay, good. What else? Only to return. Okay. Done. No worries. Good, good job. Tejas? Mm-hmm. Okay. Mm. Okay. Good. Mm. Okay, good, good job. Now, what happened in the your first test scenario? Let us say test scenario. You return a test case, not a test scenario. Okay, so for that, I'll just convert that test case into a test scenario. Validate. Okay, a test scenario should start. Okay, जी generic मार्केटमध्ये यूज होतात. A test scenario should start with the word validate. Okay, validate user will able to search a product with the help of product name. Okay, that is the test scenario, Tejas. Okay, and you when you write the test case now, you verify user. The test case should start with the word verify. Verify user is able to search the product iPhone 16 and get the list for iPhone 16. So that's the test case. So remaining are test scenario, you are correct, 100% correct. But in the first one, you are written a test case, not a test scenario. Okay. So hope you got the difference, ना? What is test case and test scenario? Okay. अगर समजताय ना काय डिस्कशन चालू आहे? Okay, good.
Now we'll just understand what is the difference between static testing, dynamic testing. Okay. So static testing is done without the execution of the program that we have just discussed. Dynamic testing is done by executing the program. So actual execution होतं तिथं, right? This testing is the verification. We have tested. We have gone through verification and validation, right? Verification VV model, right? Verification and validation model. Okay. This testing is does the व्हेरिफिकेशन प्रोसेस. स्टॅटिक मध्ये काय होतं, व्हेरिफिकेशनची प्रोसेस फॉलो होते. डायनॅमिक टेस्टिंग डज द व्हॅलिडेशन प्रोसेस. ओके. स्टॅटिक टेस्टिंग इज अबाउट प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेक्ट्स. डायनॅमिक टेस्टिंग इज अबाउट फाइंडिंग अँड फिक्सिंग द डिफेक्ट्स. कळालं? प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेक्ट्स म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल कोडमध्ये काही प्रॉब्लेम आलाय. ओके, कोडमध्ये काहीतरी दिसलंय. सो दॅट्स अ प्रिव्हेन्शन. ओके. डॉक्युमेंट रिक्वायरमेंट मध्ये काहीतरी गॅप आहे, दॅट्स अ प्रिव्हेन्शन. म्हणजे डिफेक्ट क्रिएट व्हायच्या आधीच आपल्याला कळालं की इथं प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे जेव्हा मी सॉफ्टवेअर बनवल, कोडमध्ये काहीतरी दिसलंय, मला कोड सॉफ्टवेअर बनवायच्या आधीच कळालं की इथं काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. ओके. लेट अस से, फॉर एक्झाम्पल आय गिव्ह यू एक्झाम्पल. ओके, व्हॉट आर द एक्झाम्पल? फॉर एक्झाम्पल असं सांगितलंय की जेव्हा युजर आहे ना 5,000च्या वर शॉपिंग करतो, ग्रेटर दॅन 5,000. ओके. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5,000, त्याला की नाही ₹400 कॅशबॅक द्यायचा आहे. समजलं? अशी कंडिशन आहे. गेटिंग माय पॉईंट? तर 10% कॅशबॅक, आपण ₹500 म्हणूया, 10% कॅशबॅक असं म्हणूया. ठीक आहे. असं कोणत्या तरी एका शॉपनं डिस्क्लेअर केलं. पण लॉजिकमध्ये काय लिहिलंय यांनी, डेव्हलपरनं, वेन युजर इज डू द, असं लिहिलंय लॉजिक. 5,000ची शॉपिंग केली. ओके. इक्वल टू 5,000. तर मी असं लिहितो, इक्वल टू 5,000ची शॉपिंग केली तर युजरला 10% डिस्काउंट द्यायला. त्यांना लॉजिकमध्ये असं लिहिलं. आता मला सांगा, एखाद्या समजा 5,001 ची शॉपिंग केली, समजा एक 5,100 रुपयाची शॉपिंग केली, 5,100. सो व्हॉट विल बी द डिस्काउंट हिअर अकॉर्डिंग टू द डेव्हलपर लॉजिक? सागर, तेजस, काय डिस्काउंट येईल? समजला की नाही? प्रॉब्लेम स्टेटमेंट समजलं ना? एका शॉपनं सांगितलं होतं की ज्यानं 5,000 आणि 5,000च्या वरची खरेदी केली त्याला मला 10% डिस्काउंट द्यायचा आहे. पण डेव्हलपरनं लॉजिकमध्ये लिहिलं, ज्यानं 5,000ची खरेदी केली इक्वल टू 5,000 त्याला 10% डिस्काउंट द्यायचा आहे. ठीक आहे. आता मला सांगा की या लॉजिकनुसार, ज्या डेव्हलपरनं लिहिलेल्या लॉजिकनुसार, 5,000 कोणतरी 5,100 रुपयाची खरेदी केली तर त्याला डिस्काउंट किती भेटेल? व्हॉट विल बी द अमाऊंट फॉर डिस्काउंट? ती अप्लाय होईल, पण ती डेव्हलपरनं लिहिलीच नाही, म्हणजे याला काय भेटणार आहे? झिरो, भोपळा. 0% डिस्काउंट, राईट? सो दॅट्स वाय वी हॅव टू डू द बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस. आपण जे बोललो ना काल, बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस मध्ये काय करतो आपण? वी हॅव लेट से 5,000 ची बाउंड्री आहे, तर आय विल डू द बाउंड्री, 3 बाउंड्रीज फॉर हिअर. ओके. 2 बाउंड्रीज पण करू शकतो, पण 3 बाउंड्रीज आर इफेक्टिव्ह. लेट से आय विल डू द टेस्टिंग फॉर 4,999. Okay, I'll be doing the testing for 5,000 and I'll be doing the testing for 5,001. Getting my point? ओके. दिस इज अ बाउंड्री व्हॅल्यू. एका बाउंड्रीला 3 फाटे फोडले आपण आणि तिन्हीला चेक केलं. हे दोन सॅटिस्फाय झाले पाहिजे आणि 5,001ला डिस्काउंट, म्हणजे या दोनला डिस्काउंट नाही आला पाहिजे, आणि सॉरी, 4,999ला डिस्काउंट नाही आला पाहिजे आणि या दोघांना आला पाहिजे. बरोबर? पण म्हणजे आपण जेव्हा या दोघांना चेक केलं, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही फक्त 5,000ला चेक केलं असता, कोड पास झाला असता, बरोबर, आणि 10% डिस्काउंट मिळाला असता. बट प्रॉब्लेम कुठं होता? 5,001 ला होता. 5,001 ला देणारच नाही, कारण ते व्हॅल्यू चेक काय करणार? इज 5,001 इक्वल टू 5,000? नाही. It will check that, right? And you will get the you will get the discount. So that's why you have to write. म्हणजे कोडमध्ये लक्षात आलं आणि त्यांनी तेव्हा चेक केलं, हे केलं. तर दॅट्स अबाउट स्टॅटिक टेस्टिंग, म्हणजे इज अ प्रिव्हेंटिव्ह ऑफ डिफेक्ट, प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेक्ट. पण डायनॅमिक मध्ये काय करणार तुम्ही? ऍक्च्युअल 5,100 रुपये टाकणार किंवा 5,001 रुपये टाकणार आणि त्याला 50.1चा डिस्काउंट लागला का चेक करणार, राईट? गेटिंग माय पॉईंट? सॉरी, 501. 501चा 10%, 501चा डिस्काउंट लागला का बघणार. ओके. सो दॅट इज अ डायनॅमिक टेस्टिंग वेअर वी डू द फाइंडिंग द डिफेक्ट अँड फिक्सिंग द डिफेक्ट. ओके. ऍक्च्युअल मध्ये करतो. स्टॅटिक टेस्टिंग इज असेसमेंट ऑफ कोड अँड डॉक्युमेंटेशन.
Dynamic testing gives bugs bottlenecks in the software. ओके, बग्स किंवा बॉटलनेक्स म्हणजे काही फ्लॉज वगैरे आहेत दुसरे ते. स्टॅटिक टेस्टिंग इन्व्हॉल्व्स अ चेकलिस्ट अँड प्रोसेसेस टू बी फॉलोड. काय काय प्रोसेस आहे? डायनॅमिक टेस्टिंग इन्व्हॉल्व्स टेस्ट केसेस. टेस्ट केसेस पाहूनच आपण एक्झिक्युशन करतो ना, राईट? ओके. द टेस्टिंग कॅन बी परफॉर्म बिफोर कंपायलेशन. ओके, डायनॅमिक टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर कंपायलेशन. सो कंपायलेशन म्हणजे एक सॉफ्टवेअर बनवल्यानंतर. पण स्टॅटिकमध्ये आपण काय करतो? बिफोर मेकिंग अ सॉफ्टवेअर. कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट्स अँड फिक्सिंग लेस. लेस का लेस आहे? आपल्याला रिव्ह्यू तर करायचा आहे, कोडमध्ये रिव्ह्यू करायचा आहे. सो इट विल नॉट टेक टाइम. ओके, लॉजिक चेक करायचं आहे. ओके, दॅट्स ऑल. बट डायनॅमिकमध्ये काय आहे? we have to test the application. Developers are involved to fix the defect. Testers are involved to test the defect. System is involved to be up. So cost is higher, of course. Dynamic मध्ये सॉफ्टवेअर थोडी अप पाहिजे. कोड दिसतंय मला लिहिलेला, नॉट रिक्वायर्ड की सॉफ्टवेअर चालू असो बंद असो वॉट एव्हर डझन. ओके. Return on investment will be high as this process is involved at early stages. Return on investment will be low as this process involved after the development phase. Of course, cost बद्दलच आहे. More reviews, comments are highly recommended for good quality. More defects are highly recommended for good quality. Okay. रिक्वायर्स लोड्स ऑफ मीटिंग. याच्यामध्ये मीटिंग्स असतात, याच्यामध्ये की नाही कामावर फोकस असतो मीटिंगपेक्षा. कम्पॅरेटिव्हली रिक्वायर्स लेसर मीटिंग. इट इन्क्लुड्स इन्फॉर्मल रिव्ह्यू, टेक्निकल रिव्ह्यू, वॉक थ्रू, इन्स्पेक्शन, स्टॅटिक कोड रिव्ह्यू आपण डिस्कस केलं. आणि डायनॅमिक टेस्टिंग मध्ये काय असतं? इट इन्क्लुड्स फंक्शनल अँड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. गेटिंग माय पॉईंट? सो दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन अ स्टॅटिक टेस्टिंग अँड डायनॅमिक टेस्टिंग. ओके, कळालं? क्लिअर आहे? ओके. सो आपण आज थांबूया. ट्राय टू बी अवेलेबल, मला रिपीट करायला लावू नका जास्त. आल आज मिश्रा टू जॉईन आज वेल. ओके. वी हॅव लॉट टू कव्हर. मॅन्युअल लवकर संपलं पाहिजे सो दॅट वी कॅन प्रोसीड अहेड. बट जेव्हा 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 मॅन्युअल संपल ना, यू गाय स्टार्ट गिव्हिंग द इंटरव्ह्यूज. ओके. तुम्हाला मॅन्युअलचा एक प्रोजेक्ट वगैरे आता सिनेरिओ वगैरे लिहिता येतात ना, आय गिव्ह यू सिनेरिओ. सागर, आय नीड टू गेट, यू शुड कम्प्लीट टेस्ट सिनेरिओ फॉर दिस. Tejas, do what? In the notes na, there is a task mention. Okay, for date 15th, create a test scenario. Okay, screen is visible, right? Okay, you write the test scenario and test cases for this. In the next lecture, we will have this. Okay, Tejas, Sagar. Okay, so I ask, means I request you guys to get it complete. Okay, that is the main task. हे बाकीचं that is a theoretical knowledge, but हे आपलं main task असणार आहे while testing, to write the test scenario, to write the test cases. That's why I have started in the early phase, and I am asking you in the class only to write the test scenario and test cases. Okay, till the time it doesn't get clear how to write the test scenario and test cases. Okay, don't, I hope the template is clear. Test case template. Okay, what is senior number, serial number, test scenario id? This is clear, right? This is a common thing. Okay, the main important thing I'll just highlight, you have the access for this, you both have access for this. You can edit it, you can do whatever, but just try not to delete it. Okay. Test case id, main important thing that is required. Okay, this is a template, so template should be filled, we should fill everything. But what I'm saying, the main important crux of this is, let's say this, then we have expected steps and expected. Okay, and then, so these are the main important आणि prerequisite, let's say prerequisite. So these are the main important. Remaining का टेस्ट सिनेरियो आईडी कुछ भी दे सकते हैं. टेस्ट केस आईडी, टेस्ट सिनेरियो आईडी को TC001 लगा दो, कुछ नहीं. टेस्ट डेटा भी important है guys. So let's consider all is important, but I am saying this is the main crux of this thing, right? So just try to write this, focus on this. ओके. सो मुझे, अगर आपको इसमें बाकी में किसी में कंफ्यूज आ रहा है, लेट इट बी. बट जो हाईलाइटेड फील्ड है ना, दैट शुड यू हैव रिटर्न. ओके, लेट अस, you can create, what you can do, click on a let's say plus. I'll just do that. Okay, for you guys. I'll duplicate it. Okay, I'll name it as a Tejas, and I'll duplicate it again.
You are able to access this, right? And I'll write the name as Sagar, and I'll just give another copy and make it a Mishra. Okay, Sagar. So in Tejas, you will write in Tejas for a scenario, or if you want to write separately, that's okay. Okay, and then copy paste here. It's your call. Okay. So you have access for edit and okay. Wait, I'll just check. Sagar has the access, and who else has the access? Share. Okay. Sagar and Tejas, you both have access to edit. Okay, you can edit. So you both update in this and let me know. Okay. So we'll stop for today. समजलं ना सगळं आज काय काय डिस्कस केलं ते. आय होप यू गॉट द